Hello and welcome back to the second part of Landscape of the Soul. In this part, I'm going to describe about an article which is on Nekchand and his rock garden, which was published in the Hindustan Times in 2015. Okay, here we are going to talk about outsider art. Outsider art means the artists who have not received any official training, they create things on their own. Okay, they do not come under the group of trained artists. Especially we are talking about നേക്ചന്ദ്. നമ്മൾ നേക്ചന്ദ് എന്ന വ്യക്തിനെ പറ്റിയാണ് ഇതിനകത്ത് കൂടുതലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അദ്ദേഹം ഒരു ട്രെയിൻഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ് അല്ലായിരുന്നു, എന്നാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയിലൂടെ അങ്ങേര് ഒരു വലിയ ഗാർഡൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി തീർത്തു. അതൊരു പ്രത്യേകതരം ഗാർഡനാണ്. ഓക്കെ, വെൻ ഫ്രഞ്ച് പെയിൻറ്റർ ജീൻ ഡുബ്യുഫേ mooted the concept of art brut in the 1940s, the art of the untrained visionary was of minority interest. അതായത് ജീൻ ഡബ്യുഫേ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രഞ്ച് പെയിൻറ്റർ ഈ ഔട്ട്സൈഡർ ആർട്ട്, അതായത് അൺട്രെയിൻഡ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അൺട്രെയിൻഡ് ആർട്ടിസ്റ്റിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രയത്നം നടത്തുന്ന സമയത്ത് അതിലാർക്കും വലിയ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിനെ കൊണ്ടുവരാൻ വലിയ താല്പര്യം ആർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് വെയിൽഡ് ബിഗിനിങ്സ്, outsider art has gradually become the fastest growing area of interest in contemporary art internationally. തുടക്കത്തിൽ ആരും അത്ര ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിലും ഒരു സ്ലോ ബിഗിനിങ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ പോലും ഔട്ട്സൈഡർ ആർട്ട് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫോം ഗ്രാജ്വലി പതുക്കെ ഇൻ്റർനാഷണലി ഫേമസ് ആവാൻ തുടങ്ങി. This genre is described as the art of those who have no right to be artists, as they have received no formal training yet show talent and artistic insight. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരെ ഇങ്ങനെ വിളിക്കാൻ കാരണം, ഔട്ട്സൈഡർ ആർട്ട് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം, അവരുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിനെ കാരണം they do not fall under the group of trained artists. They have not got any formal training. അവർക്ക് ഫോർമലായിട്ട് ട്രെയിനിങ് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. അവരുടെ ഇൻബോൺ ടാലൻറ്റിലൂടെയാണ് അവർ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി മൊത്തം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. Their works are a stimulating contrast to a lot of mainstream offerings. അതായത് ശരിക്കും പഠിച്ച് ആർട്ടിസ്റ്റിക് കഴിവ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ആർട്ട് ഫോംസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഇടയ്ക്ക് അവർക്കൊരു പ്രചോദനം പോലെ തന്നെയാണ് ഈ ആർട്ടൊന്നും പഠിക്കാതെ വന്നിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി. Around the time Dubuffet was propounding his concept in India, an untutored genius was creating paradise. ഈ ഫ്രഞ്ച് പെയിൻറ്ററായ ജീൻ ഡുബുഫെ, he was bringing up people who were not trained. അവരെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അവരെ മെയിൻ സ്ട്രീമിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ അൺട്യൂട്ടേഡ്, ഒരു ട്രെയിനിങ്ങും ഇല്ലാതെ ഒരു ജീനിയസ് ഒരു പാരഡൈസ് തന്നെ ഒരുക്കി തീർത്തത്. Years ago, the little patch of jungle that he began clearing to make himself a garden, sculpted with stone and recycled material, is known to the world today as the Rock Garden at Chandigarh. ചണ്ഡീഗറിലെ റോക്ക് ഗാർഡൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏക്കർ കണക്കിനുള്ള ഒരു പാർക്ക്, അത് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്ത് തീർത്ത് തുടക്കത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു 18 കൊല്ലത്തോളം അത് ആരും കാണാണ്ട് ഒരു ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഒളിപ്പിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ ആളാണ് നേക്ചന്ദ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി. പക്ഷെ പിന്നീട് ഗവൺമെൻറ് അത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുകയും ആ കഴിവിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് വർക്കേഴ്സിനെയൊക്കെ വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടാണ് ആ ഒരു റോക്ക് ഗാർഡനെ കുറച്ചും കൂടി ഭംഗിയുള്ളതാക്കി മാറ്റിയത്. ഇതാണ് മിസ്റ്റർ നേക്ചന്ദ്, ആൻഡ് what you see on the screen is just a glimpse of his rock garden. It's a beautiful place. I personally have seen that place, and you will get amazed the way the creativity has been showcased there. It's well maintained. The government is taking care of that park so well that
now also thousands of people visit that particular park. Nekchand Saini was a self-taught Indian artist known for building the rock garden of Chandigarh, an 18-acre sculpture garden in the city of Chandigarh. Now, this is an additional detail that I have taken from the internet so that you can get to know Mr. Nekchand a bit more. So he was born in 1924 and he died in 2015, and his art form is sculpture and statue. In his spare time, Nekchand began collecting materials from demolition sites around the city. He recycled these materials into his own vision of the divine kingdom of Sukrani in New Delhi, choosing a gorge in a forest near Sukhna Lake for his work. The gorge has been designated as a land conservancy, a forest buffer established in 1902 that nothing could be built on. Chand's work was illegal, but he was able to hide it for 18 years before it was discovered by the authorities in 1975. By this time, it had grown into a 13-acre complex of interlinked courtyards, each filled with hundreds of pottery-covered concrete sculptures of dancers, musicians, and animals. So, long 18 years, just imagine 18 കൊല്ലം ആരും കാണാണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ഇവിടെ ഒന്നും കെട്ടാൻ പാടില്ല എന്നിട്ടിരുന്ന ഒരു ഭൂമിയിൽ അദ്ദേഹം ആരും അറിയാണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയിലൂടെ മാത്രം റീസൈക്കിൾഡ് വേസ്റ്റിലൂടെ ഒരു പാർക്ക് പണിത് തീർത്തു. ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ഹൗ ഗ്രേറ്റ് ദിസ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഇസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് made from recycled materials, Chand built up the mass with a cement and sand mix before adding a final coating of smoothly burnished pure cement combined with waste materials such as broken glass, bangles, crockery, mosaic, and iron foundry slag. എന്ത് വേസ്റ്റ് ഐറ്റം ആൾക്ക് കിട്ടിയോ വിച്ച് ക്യാൻ ബി റീയൂസ്ഡ് അത് ഉപയോഗിച്ചാണ് ആ റോക്ക് ഗാർഡൻ മൊത്തം ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഗവൺമെൻറ് പെട്ടെന്ന് അത് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിന് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ആദ്യം ഡെമോളിഷ് ചെയ്യാൻ പോയി. പക്ഷേ പബ്ലിക് സ്ട്രെങ്ത് മൊത്തം നേക്ചന്ദ്ജിയുടെ കൂടെ ആയിരുന്നു. പബ്ലിക് അതിന് സമ്മതിച്ചില്ല, നേക്ചന്ദ്ജിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അങ്ങനെ പിന്നെ ഗവൺമെൻറ് അത് ഏറ്റെടുത്ത് ഇപ്പോഴും വെൽ മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു. So this is just an additional information. Now, this part is from your textbook. Its 80-year-old creator, director, Nekchand is now hailed as India's biggest contributor to outsider art. The 50th issue, Spring 2005 of Raw Vision, a UK-based magazine pioneer, is in Outsider Art Publications, features Nekchand and his rock garden sculpture, Women by the Waterfall, on its anniversary issue's cover. So see how famous his rock garden has become, that it has come as a cover page in the year 2005. The nation of art bread or raw art was of works that were in their raw state as regards cultural and artistic influences. അതായത് the notion വെച്ചാൽ the idea of art bread, the idea of open art, the idea of art by an artist who has not received any formal training. ഓക്കെ, അതിനെ കൂടുതലായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത ഒരാളാണ്, അത് കൂടുതലായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ആവാൻ വേണ്ടി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത ഒരാളാണ് നേക്ചന്ദ്. Anything and everything from a tin to a sink to a broken down car could be material for a work of art, something Nekchand has taken to dizzying heights. അതായത് എന്തൊരു പൊട്ടിയ വസ്തുവിൽ നിന്നും നമുക്ക് ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളത് ഒരു പുതിയ ഉയരത്തിലോട്ട് ആ ഒരു ഐഡിയനെ കൊണ്ടെത്തിച്ചയാളാണ് നേക്ചന്ദ്. Recognizing his art as an outstanding testimony of the differences a single man can make when he lives his dream, the Swiss Commission for UNESCO will be honoring him by way of a European exposition of his works. The 5-month interactive show Ream of Nekchand, beginning October, will be held at leading museums in Switzerland, Belgium, France and Italy. The biggest reward is walking through the garden and seeing people enjoy my creation, Nekchand says. So this article was in 2005. ആ സമയത്താണ് യുനെസ്കോയുടെ ത്രൂ ഇറ്റലി, ഫ്രാൻസ്, സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ്, ബെൽജിയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഇൻറ്ററാക്റ്റീവ് ഷോ നടത്തിയിരുന്നത്. ഓക്കെ, 2015 അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് 90 അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ഇനിയും ഒരു നേക്ചന്ദ് ഈ ലോകത്തുണ്ടാവുമോ എന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല. അത്രയ്ക്ക് വലിയൊരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയാണ്
അദ്ദേഹം നമുക്ക് തന്നിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എ ലെഗസി. ആൻഡ് നിങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് വലുതാകുമ്പോൾ whenever you get an opportunity, you should go and watch that. It's beautiful. Okay, so here ends your lesson, The Landscape of the Soul. എത്രയൊക്കെ ഓണേഴ്സ് കിട്ടിയാലും ആരൊക്കെ എന്നെ പുകഴ്ത്തിയാലും എൻ്റെ പാർക്ക് വന്ന ആൾക്കാർ കാണുമ്പോൾ അവരുടെ മുഖത്തുണ്ടാകുന്ന ഒരു സന്തോഷമാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിഫലം. അതാണ് നേക്ചന്ദിൻ്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ആൻഡ് സീ യു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ.